செல்வம் தந்திரம் அறியார் பலரைய ஆனவர்னா நிலம் தரும் செய்யும் நீலிசும் அல்லும் அல்லொட பெருளிடம் அளிக்கும் பெற்று தானம் ஆயன செய்யும் நம் தரும்
सर्वस्य चाहं कृते सन्निविष्टो मत्त स्मिருதி ஞானம் அபோஹனம் ச. நான் அனைவரின் இதயத்திலும் அமர்ந்துள்ளேன். என்னிடமிருந்தே நினைவாற்றல் ஞானம் மறதி வருகின்றது என கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 15:15 உறுதிப்படுத்துகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜார்க்கண்ட் காட்டில் பயணம் செய்தார். அப்போது பசுக்கள், மான்கள், வண்டுகள், மயில்கள், குயில்கள் என அனைத்து அசையும் அசையா உயிரினங்களும் அவரை கண்ட மகிழ்ச்சியில் பரவசம் அடைந்தன. மகாபிரபு ஹரிபோல் என்று பேரொலி எழுப்ப அவரது குரலை கேட்டு மரங்களும் செடிகளும் புடகாங்கிதம் அடைந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தின் பலமான கீர்த்தனம் மரம் செடி கொடிகளின் காதுகளை கூட துளைத்து செல்லும் அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தது எனும் போது மிருகங்களையும் மனிதர்களையும் பற்றி என்ன சொல்வது? ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனம் பாடுபவருக்கு மட்டுமன்றி இதை கேட்பதற்கான வாய்ப்பை பெற்றுள்ள அனைவருக்கும் நன்மை பயப்பதாகும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபிரபுவினுடைய வருகையை கண்டு ஜார்க்கண்டில் புலியும் மயிலும் எல்லா விலங்கினங்களும் அவருடைய நாமத்தை கேட்டு மெய்மறந்து ஆடின அந்த காட்சியை இப்பொழுது கண்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாடகம் நம்ம படைப்பை பற்றி எல்லாருமே அடிக்கடி கிளாஸ்லேயும் கேட்டிருப்போம். அதை பற்றி எப்போவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஸ்கூல் பசங்க அதை ஓரளவு கரெக்டாகவே புரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை ஒரு ட்ராமாவாக இப்போ போட்டு காட்ட போகிறாங்க. Have you ever wondered who created the sun, moon, and our earth with all its mountains, rivers, and trees? How has it all been created? Even long ago, human beings had these questions, and they were inquiring about these things to their wise men in their languages. Oh, I see. Now I understand the importance of languages. Languages make my thoughts heard. They enable me to ask more and more questions. By asking more questions, I can discover what is true, eternal, and real. When I think of these words, true, eternal, and real, I remember Krishna. I can glorify my Govinda in all these languages. I am extremely grateful to my school for teaching me languages like Tamil, Hindi, Sanskrit, and English. They are like different channels through which I can reach Krishna, expressing my love towards him. Do you know something? It is said that there are 4 lakh types of human beings. Oh my God! I can't believe how powerful Krishna is. His incomparable power is evident in creating nearly 4 lakhs types of human beings. 4 lakhs, such a big number. Thanks to Matt for helping me to realize Krishna's immense power. And I am thankful to my school for making me capable of analyzing things, understanding the truth, thus guiding us towards Krishna. Moreover, these 4 lakh types of human beings are gifted with the ability to think about these things and ask about these things. Just imagine how much love he has for us. He created 4 lakh types of human beings with the same love and without being partial. The wise man answered according to their knowledge and according to time, place and circumstances. They all are such answers from Vedic scriptures. You are absolutely correct. I studied answers provided by some wise men as history and Vedic scriptures during my Shastra period. Sometimes Vedic scriptures and my history book deals with same concepts. However, every time I find that answers given in the Vedic scriptures are more perfect. Even the greatly learned sages were discussing and inquiring about these topics, and they found their answers. By their mercy, we also got these answers. What is the answers? Yes, it's here. Shall we hear from Sanjay? Hare Krishna. I am Sanjay. I am a storyteller. Now I am going to tell you an interesting story. Lend me your ears. We all know that Lord is always busy in the spiritual world, enjoying so many pastimes with his devotees in Goloka Vrindavana. At the same time, he also considers about other living entities who are not in the spiritual world. So, he decided to create this material world to give them a chance and come with him and enjoy with him permanently. When we see outside through the window, in the bright daylight,
What do you see? We see sunlight, which is also followed by night, which is darkness. Can you imagine a dazzling light shining eternally in the spiritual sky, unimaginable brighter than our sun? Yes, you. Sanjay Prabhu, Sanjay Prabhu, I can understand what you are talking about. That is called the Brahma Jyoti, which is from the body of the Lord Himself. That is the basis of creation. When the Lord decided to create in one corner of the spiritual sky, the Lord created a dark cloud and under it a great ocean, which is very different from that ocean we find here. Scholars it call Karana Ocean. Exactly, Haripriya Mataji. The Lord entered, reclined in those waters, and began to breathe deep. Time came into being. Thousands and thousands of years passed. It's so interesting. Next, what happened? Followed by these, the Lord created the various elements. My friend Kyle Willy and Vamsika are here to explain you about the 5 senses through which you can understand the creation of the various elements. Hare Krishna, I am Kayalvili. Are you ready to know about the creation of elements to demonstration? Cup your hands over your ears. Do you hear any sound? Yes. You hear the sound reaches to sky and returns to us. Thus, from sound came sky and the senses of hearing. The combination of sky and the sense of hearing create texture, which in turn produce air, which we can hear and feel, and then sense of touch. Please switch off the fan for 2 minutes. Okay, switch on the fan. When I switch on the fan, what came first? Did you hear any sound? Yes. Could you feel the cool air? Yes. The mixing of the air and the sense of touch create foam, from which came fire and the sense of sight. Now I'm going to light this matchstick. What did you hear? A small sound, isn't it? Followed by that, we can feel the warmth and then we can see the foam, right? The combination of fire and the sense of sight create flavor, which in turn produce air, which we can, and then sense of taste. Now I'm going to pour a glass of water into this bowl. Just observe the sound. Here, there is a sound, there is a sense of touch and a foam. And what else is added to the water? Taste. The mixing of the air, the mixing of the water, and the sense of taste, odor was created, and from it came earth and the sense of smell. Here, a bowl of sand. Do we feel it?
Do we taste it? Do we see it? And we all know that it has a smell too. Along with this, many other elements with a sum total of 24 were also created by Lord. They were all interrelated, woven like network. I wish to share one thing. Actually, I studied about 5 senses in science and 5 elements in social studies. But I never realized the beautiful connection between the 5 elements and 5 senses till now. That sounds great. Raji Mataji, what comes next? Let us hear about the creation of universe. Glistening bubbles, delicate bubbles, sparkling bubbles. Wow, I love bubbles. I wish I could live in a bubble. Don't you know we are already living in a bubble? Is that so? How can I believe you? I will prove my point with a Vedic reference. Earlier, we said that the Lord entered into the ocean and began to breathe. Do we know what happens if we breathe in water? We will see bubbles. Something like that happened. The Lord Vishnu scattered clouds of tiny bubbles into the waters. Each of these bubbles contains all those elements that grew up into the waters. All these universes were clustered around the form of Lord Vishnu like the foam in the water. But it was not in a working mode, so it was lifeless. Lord Vishnu expanded himself and entered into the each universe. Then it started working. Then the Lord by his glance filled up with the souls, tiny particles of his own spiritual nature. But they had a desire to enjoy, and that's why they were placed there. Inside each universe, lotus. நிற்க வேண்டாமா அவன் பேச அவன் நிற்க வேண்டாமா Inside each universe, Brahma was born from a lotus flower emerging from Lord Vishnu's abdomen. But at first, Brahma was confused. Then he engaged in meditation for thousands of years. As a result, by the grace of Lord, Brahma began the second part of creation. சிறுவிரல்கள் தடவி பரிமாற சங்கனோட செய்யவாய் கொப்பளிப்ப கோவிந்தன் குழல் கொடு ஊதின போது பறவையின் கணங்கள் கூடு துறந்து வந்து சூழ்ந்து படுகாடு கிடப்ப கறவையின் கணங்கள் கால் பரப்பெட்டு கவிழ்ந்து இறங்கி செவியாட்டகில்லாவே சிறுவிரல்கள் தடவி பரிமாற புல்லாங்குழல போட்டு இப்படி அழுத்தக்கூடாது தடவி பரிமாற கோவிந்தன் குழல் ஓசை கேட்கும் போது பறவையெல்லாம் கூடிட்டு வெளியில் வந்து சூழ்ந்து மறந்து நின்றுச்சான். கறவையின் கணங்கள் கால் பரப்பிட்டு காதை கூட ஆட்டாமல் அப்படியே வரைஞ்சி நின்றுச்சான். யார் குழல் ஓசை கேட்கும் போது சரியாவே கேட்கல. ஹரே
Krishna. Brahma created plants, animals, and stars of thousands of demigods, each of whom was given the charge of particular department. For example, Indra, Kamalesh, Vayu, Tota, Sun God, Prahlad, Chandra, Kavish, विशाखराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात् Bhumi Mata, next poem now. Now Nidhi is going to sing a beautiful song. வெயிட் பண்ணு இந்த பிரம்மா இருக்குதுமா சார் அங்கே Dear son and Dear sun and moon and oceans and clouds, hills and mountains, rivers and trees, you all are great in the source of glee. And blink of your eye, Krishna created thee. Oceans are his weights and the clouds its hair. Air is his breathing, rivers his veins. The hills and mountains are his bones. The trees are the hair on this body that shines. The sun and moon are his two bright eyes. The moving of your eyelids day and night. I love and worship all of thee. As in you, Lord Krishna, if what I see. Wow, well done Nidhi. Thank you for inspiring me to explore and appreciate the deep spiritual essence behind the geography study. Do you know something? Not only Brahma created demigods, he also created plants, animals, and the Manu, the father of all living beings. Through his sons, who are great sages, all these human beings populated this universe. What comes next? Once the world came to life, filled up with the numberless living beings, the Lord expanded himself into the third form and entered into the hearts of all living beings to sit alongside to the soul as the super soul. I wish to know more about this. Sure, our JPS student will explain through in a Tamil drama. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவ்வளோ நேரம் இங்கிலீஷில் ட்ராமா பண்ணாங்க. நான் என்ன பண்ணாங்கன்னு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா
நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிற ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் எப்படி கிருஷ்ணரோட ரிலேட் ஆகிருக்கு, அதை எப்படி அவங்க கிருஷ்ணரோட ரிலேட் பண்ணி படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஏன் கிருஷ்ணர் படைச்சாரு, எப்படி படைச்சாரு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் யார் யாரெல்லாம் வந்தால் தேவர்கள்லாம் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, தேவர்கள்லாம் எப்படி ஒவ்வொருத்தவங்களாம் க்ரியேட் ஆனாங்க, அவங்கவங்கலாம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இப்போ அடுத்த தமிழில் ட்ராமா பார்ப்போம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்து பேசுங்க. ஆஹா ஆஹா, என்ன அற்புதம், என்ன அற்புதம்! கிருஷ்ணர் உலகத்தையும் படைத்தார், பிரம்மாவையும் படைத்தார். பிரம்மா மனிதர்களையும் தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் மரம் செடி கொடி பறவை விலங்கு என எல்லாத்தையும் படைத்தார். நினச்சி பார்க்கும்போதே கண்ணுக்கு முன்னாடி எல்லாம் படமாக தெரியுது. அண்ணே, எனக்கு ஒரு சந்தேகம். அதானா பார்த்து என்னடா இன்னும் ஒன்று கூட கேட்கலன்னு. கேளுப்பா, என்ன சந்தேகம்? கிருஷ்ணர் பிரம்மாவை படைச்சாரு, உலகத்தை படைச்சாரு, அப்புறம் எங்கனே போயிட்டாரு? அடடா, நல்ல கேள்வி. பிரம்மா படைத்த ஒவ்வொரு உயிரின் இதயத்திலும் தனது மூன்றாம் விவங்கமான சீரோதகசாய் விஷ்ணுவாக இருக்கிறார். அவருடைய நித்திய வாசஸ்தலமான கோலோகத்திலும் வைகுண்டத்திலும் இருக்கிறார். உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார். என்னது, எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரா? ஒரே ஒரு ஆள் எப்படின்னு எல்லா இடத்துலையும் இருக்க முடியும்? ஏன்னா அவர் பகவான். அப்படின்னா பகவான் என்னோட இதயத்தில் இருப்பாரா? ஆமாம், கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன உயிரின் இதயத்திலும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் பரமாத்மானா நம்மளா யாருன்னு? ஜீவாத்மா. ஆமாப்பா, இதை முன்னாலே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த உடல் இயங்குவதற்கு ஆத்மா தான் காரணமாமே. ரொம்ப சரியாக சொன்ன தம்பி. இந்த ஆத்மாவை நம்மளால் பார்க்க முடியுமா? வாய்ப்பில்லை தம்பி. ஆத்மா ரொம்ப ரொம்ப சின்னது, அதை நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியாது. அப்போ மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்கலாம்ல? ஏன்னா அது எவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசாக காமிக்குவேன். இல்லை, மைக்ரோஸ்கோப் வழியாகவும் பார்க்க முடியாது. ஏன், அது அவ்வளோ சின்னதா? நம்ம ஒரு முடியோட நுனியை எடுத்து அதை 10,000 வெட்டி அதில் ஒரு தூள் தான் ஆத்மான்னு சொல்கிறாங்க. என்னது, ஏதோ 19 பேர் உட்காந்து கேட்குறோம், நீயே ஏதாவது சொல்லாதானே? சாச்சா, அப்படிலாம் இல்லை. ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்தில் இது கூறப்பட்டிருக்கு. என்னது, வேதங்களா? வேதங்களில் கூறப்பட்டிருக்குன்னா சந்தேகப்பட வேண்டியதே இல்லை. ஆனால் எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் வருதானே. மறுபடியுமா? சரி, பரவாயில்ல, கேளு. பிரம்மா படைச்ச ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் உடலுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. சரி, 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்குன்னு வேதத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னீங்க. சரி, அப்படின்னா இந்த ஆத்மாக்கு இந்த உடல் தான் யாருன்னே முடிவு பண்ணுவா? சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவ தம்பி. இந்த உடல் வேணுங்கிறத அந்த ஆத்மாவே தான் முடிவு பண்ணணும். ஒரு உடம்பை விடும்போது ஆத்மா எந்த மாதிரியான ஆசைகளோடு நினைவுகளோடு இருக்குதோ அதுக்கேற்ற உடம்பு ஆத்மாவுக்கு கிடைக்குது. ஆச்சரியமாக இருக்கே. அப்போது எனக்கு இந்த உடல் கிடைக்க என்னோட ஆசை தான் காரணமா? ஆமாம், உன்னோட கர்ம வினைகள் தான் காரணம். ஓஹோ, ஆனால் இந்த ஆத்மா ஏன் உடலை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கு? எப்பயுமே ஆனந்தமாக இருக்கிறது ஆத்மாவோட இயல்பு. புழு பூச்சியோட உடல்லேருந்து தேவர்கள் உடல் வரைய எல்லா உடல்லையும் ஆனந்தம் தேடியே ஆத்மா பயணிக்குது. ஒரு உடலில் அதுக்கேற்ற ஆனந்தம் கிடைக்காதப்போ வேறு வேறு உடலை தேடி போகுது. அப்படின்னா இந்த ஆத்மா இந்த உடலுக்கு தான் ஆசைப்பட்டதுன்னு அதுக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்கும்? பிரமாதம், ரொம்ப நல்ல கேள்வி.
ஆத்மாவுக்கு தான் தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் பரமாத்மாவுக்கு தெரியுமே. ஆத்மா எந்த உடலை எடுத்தாலும் பரமாத்மாவும் கூடயே இருப்பார். ஓ ஆமால, பகவான் எப்போவும் நம்ம கூடயே இருக்கார்ல. ஆனால் அவர் ஏன் நம்மகிட்ட எந்த ஒரு அறிகுறியும் சொல்கிறதே இல்லை? நம்ம தான் அவர் திரும்பி பார்க்குறதே இல்லையே, அப்புறம் எப்படி அவர் நம்மகிட்ட சொல்லுவார்? என்னென்ன சொல்கிற? சொல்கிறேன் கேளு. ஒரு மரக்கிளையில் 2 பறவைகள் இருந்துச்சான். 2மே நண்பர்கள். ஒரு பறவை மரத்தில் இருக்கிற எல்லா பழங்களையும் கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுச்சான். சில பழங்கள் கசக்குது, சில பழங்கள் இனிக்குது. ஆனாலும் மரத்தில் இருக்கிற எல்லா பழங்களையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அப்படின்னா இன்னொரு பறவை என்னென்ன செய்யும்? முதல் பறவை என்ன செய்யுதுன்னு கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இவன் எப்போ நம்மளை திரும்பி பார்ப்பான், நம்ம எப்போ அவனோட போய் நட்பு வச்சுக்கலான்னு கவனிச்சுட்டே இருக்கும். ஆனால் அந்த பறவையோ எந்த பழம் இனிக்குதுன்னு தேடி போய் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். அண்ணே, நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஏதோ சாதாரண பறவைகளை பற்றி சொல்கிற மாதிரி இல்லையண்ணே. சரியாக கண்டுபிடிச்ச தம்பி. அந்த பழம் சாப்பிட்ற பறவை ஆத்மா, கூர்ந்து கவனிக்கிற பறவை பரமாத்மா. என்னண்ணே, நம்ம கவனம் எப்போ சாப்பாடு மேலே இருக்கும் போல. சரியா சொன்ன தம்பி. அது மட்டும் அல்ல, நம் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதில் கவனம் போயிடுது. அதனால தான் பரமாத்மா நம்ம கூட இருக்காருன்னு மறந்து போயிடணும். பகவான் விஷ்ணு யோக நித்திரையில் இருந்து இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவாத்மா இதயத்திலும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அடடா, பகவான் எவ்வளவு கருணையானவர். நம்ம அவரை திரும்பி பார்க்கலாம் கூட அவர் நம்ம கூடயே இருக்கார்ல. அது மட்டுமல்ல, சூரிய ஒளியா, உஷ்ணமா, நல்ல நறுமணமா, தண்ணீரோட சுவையா, குளிர்ந்த நிலவா இருந்து தன்னுடைய இருப்பை ஆத்மாவுக்கு நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறார். ஓஹோ, அப்போ நாம தான் அதெல்லாம் உணராமல் இருக்கோமா? ஆமாம், ஒரே ஒரு முறை உலகம் என்கிற மரத்தில் இருந்து பகவானை கவனிச்சா போதும், பகவான் இருக்கிற உலகத்திற்கு நம்மளே கூட்டி செல்வார். பகவானோட உலகமா? அது எங்கே இருக்கு? எப்படி இருக்கும்? चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्षा लक्षावते सुसुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सगस्य सद संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रिया कान्दा कान्दा परमपुरुषा कल्पतरवो दुर्मार्गोणे चिन्तामणि कनमयि तोयममृतं कथानाग्यं नाग्यं कमनविवंशे प्रियसखे सितानन्दं ज्योति परमभे तदा स्वयनभिच्छ सयत्र सिदाभे सुरभे सुतभेश्च सुमहान् मिमेषा वायो वा जगदेन यत्रापि समयः भजे सेवन्तीपं हमहतितगोलोकनित्यं वेदान्तस्ते सान्दासिति विररचाराकतीपये. அண்ணே, நீங்கள் ஏதோ பாட்டாக சொல்கிறீங்க. எங்களுக்கு பாதி புரிஞ்சு பாதி புரியாமல் இருக்குண்ணே. கவலைப்படாத தம்பி, அடுத்த நிகழ்ச்சியில் தெளிவாக சொல்லுவோம். சரிண்ணே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின்னால் நிறைய மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க நம்ம ஜேபிஎஸ் ஸ்கூல் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இன்னும் மேன்மேலும்